Here we are going to start the today's lesson. Last week we discussed about internal parts of the computer, especially computer memory, then processor, memory types. Then also we completed the discussion of computer ports. Under that we learned different types of ports available. These ports you are using to attach different kind of devices with your computer. Right, then we are coming today for the last section of the second chapter of our textbook, computer communication or data communication. Here we are going to learn what is communication, how you are going to establish a communication system, especially the devices. The devices need to complete a computer communication system. Then we learn about computer networks, not in detail. However, we are trying to get in some idea, little idea about these things. Right. First, we are going to learn about the computer communication here. I am going to share a presentation to do that. And also we are discussion continue the similar to the last week. That means I am going to share also the activity link. Then once I am giving the time, then you can complete the activity while I am explaining. Right, first I am going to share the presentation. Now I can share the activity link. Right, go to chat box and click the link which I posted now. Once you click the link, then you will open the activity sheet here. Right, this is the first activity sheet we are going to do today. We expect to do 2 activity sheets. This is the first one. Right, I am giving time to you to complete these activities until that listening the lesson. After that, you can give the time to complete these activities. Right, then back to the presentation here. The first we should want to get idea about data communication. Data communication or computer communication. Like that, there are another reference also available. Data communication, also computer communication. Communication or computer communication mean exchanging data between 2 computers. That is called computer communication or data communication. Right, then it also it may be no need to you must not have the computers in both ends. Right, instead of computers you can use other digital devices also, smartphone, tabs, like that. Therefore, if you have 2 digital devices in 2 locations, then exchanging data between these 2 locations is known as data communication. Right, then get idea about how you are sending data from one location to another location. How you are going to send in data from one location to another location. Right, then they are using the medium that later will identify what is medium. Through the medium, right, through this medium, this data send in as a signal. This medium may be cable medium or without cable, wireless medium. Whatever the medium you are using to send in the data, you are sending this data as a signals. Right? Signals or electric fields. දැන් අපි එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට දත්ත ගමන් කරන ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ දත්ත යන්නේ සිග්නල්ස් විදියට. යන්නේ කොහෙන්ද කියන එක අපි පස්සේ එනවා. යන්නේ කොහෙන්ද කියන එක. ඒක යන්න එක්ක කේබල් මීඩියම් එකක් තියෙනවා.
කේබල් තියෙනවා නැත්නම් කේබල් නැතුව අවකාශය හරහා ගමන් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ මීඩියම් ගැන අපි සාකච්ඡා කරනවා පසුවට. ඒ මොන මීඩියම් එක පාවිච්චි කරක් whatever the medium you are using, the data travel as a signals. Right. Then look at there are two types of signals here, analog signals and the digital signals. Then we should want to get some idea about analog, the difference between this analog and digital signals. Actually, these terms that earlier I think you can remember when we are discussing of the types of computer. In that time I introduced two types of computers, analog computers and digital computers. Right. In that way we got some differences there, but today we are going to identify the signals, the difference between these two signals here. Right. Before moving to the activity sheet, I am going to cover the next slide also. Types of signal. The first one, analog. Analog, or also known as continuous wave. Continuous wave. Right? These continuous waves are changed with the time period continuously. කාලයත් එක්ක කැඩෙන්නේ නැතුව, කැඩෙන්නේ නැතුව smoothly ගලාගෙන යන signal එකක් තමයි continuous wave කියලා කියන්නේ. There are some examples also here. Continuous waves වලට තියෙන හොඳ examples කීපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. Human voice, thermometer, analog phones, right? Like that. There are some examples also you have to remember for the continuous signal. Then you can get better idea by looking at the signal diagram here. මේක අර කැඩෙන්නේ නැතුව යනවා කිව්වේ continuously, smoothly ගමන් කරනවා. මේ එක axis දෙකක් තියෙනවා. x axis එක represent for time, y axis for value. Right. එතකොට මේ time එක ඔස්සේ time එක ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙද්දි signal එක value එකත් ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙලා, right, then start to decrease the value. Then it reach to minimum level. After that again it start to increasing the value. ඒ වගේ ඒ සිග්නල් එක උස් පහත් වෙමින් තමයි ගමන් කරන්නේ. කොහෙන්වත් කැඩිලා නැහැ. නොකැඩි කාලයත් එක්ක ගමන් කරන සිග්නල් එකක් තමයි ඇනලොග් සිග්නල් කියලා කියන්නේ. Right? That's about analog signal. Then we should want to get idea about digital signal also. Here about digital signals. Digital signals are discrete signals, also known as discrete. That's the opposite of continue. That means there are some breakdowns, different states, right? In this signal having two states, one state 1 and 0. The data travels as a 0 and 1. දත්ත ගමන් කරන්නේ එක්ක 0 විදියට නැත්නම් තව අවස්ථාවක 1 විදියට. තව අවස්ථාවක 0 විදියට, තව අවස්ථාවක 1 විදියට. ඒ විදියට digital signal ඒ විදියට ගමන් කරන ඒවාට අපි කියනවා digital signals කියලා. දැන් computer එකෙන් produce කරන signal, the signals that produce through the computers, or digital phones, smartphone, right? Digital pens, all the digital devices, the signal produced from any kind of digital devices are categorized under digital signal, right? Another term, discrete value. This discrete value we give in the name because of it take on only two states, that is 1 and 0, right? That's the difference between digital and analog signals, right? Here up to now we learn what is data communication. Then we learn the data can be traveled as a signal from one location to another location. These signals are two types, analog and digital. Analog are continuous waves, digital are discrete waves. Right, now time to do some activities. Now open the activity sheet. Right, you can complete up to here the first slide.
then second one and the third one also. Right, try to complete first, second and third one. After that, please send the message okay. Right, now you can start it. Right, here Chetana says I can't understand it. The signal types. Signal types. Then I am explain again. Chetana, look at here. Others complete the activity. The data communication කියන්නේ දත්ත එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට ගමන් කිරීම. එක ලොකේෂන් එක ඉඳලා තව ලොකේෂන් එකට දත්ත ගමන් කිරීම තමයි data communication කියලා කියන්නේ. එතකොට එක තැනක තියෙන දත්ත කොහොමද තව තැනකට යන්නේ? හිතන්න බලන්න කොහොමද දත්ත ගමන් කරන්නේ? දැන් අපිට පේන්නේ නෑ යනවා. නමුත් අපි කෝල් එකක් ගත්තොත් අනිත් එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාට ඇහෙනවා. එහෙනම් ඒ දත්ත කොහොමද යන්නේ? යන්නේ සිග්නල්ස් විදියට. දත්ත ගමන් කරන්නේ සිග්නල්ස් විදියට. ඒ සිග්නල්ස් යන්න මාධ්‍යයක් තියෙනවා වෙනම. ඒ සිග්නල් ටික කේබල් එක හරහා යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් කේබල් එකක් නැතුව අවකාශය ඔස්සේ ගමන් කරන්නත් පුළුවන්. කොයි මාධ්‍යයේ වුණත් දත්ත ටික එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට යන්නේ තරංග විදියට. නැත්නම් සිග්නල්ස් විදියට යන්නේ. එතකොට මේ සිග්නල්ස් වල වර්ග තියෙනවා. වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒවට තමයි types කියන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් signals type දෙකක් තියෙනවා. analog සහ digital කියලා. ඔය දෙකේ වෙනස අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. analog signal කියන්නේ මොනවද? digital signal කියන්නේ මොනවද කියලා. දැන් මේකෙන් පැහැදිලි කරේ ඔය වෙනස. ඕකේ පළවෙනි එක තමයි මේ analog signal කියන එක. දැන් අපි කිසිම උපකරණයක් නැතුව මිනිස්සු දෙන්නෙක් කතා කරොත් එහෙම එක මිනිස්සෙක් කතා කරන එක අනිත් එක්කනට ඇහෙනවනේ. එතනදී අවකාශය හරහා අපි කතා කරපු වචන ටික අනිත් කෙනාට ගියා. ඒ යනවා අපිට පේනවාද? ඒ වචන යනවා. අපි දෙන්නෙක් එකතු වෙලා කතා කරොත් මේ වචන ටික අවකාශය ඔස්සේ ගමන් කරනවා පේනවද? නැහැ. පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඇහෙනවා. ඒ කියන්නේ මොන හරි ක්‍රමවේදයකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අවකාශය හරහා ගිහිල්ලා තියෙනවා. අන්නේ යන්නේ තරංග විදියට. සිග්නල් විදියට යන්නේ. ඒත් human analogs දැන් අපි කතා කරන ඒවා යන්නේ analog signal විදියට. human voice කියන ඒවා. හරි. ඒ වගේ analog phones පාවිච්චි කරොත් ඒ analog විදියට යන්නේ. උෂ්ණත්වමානයක
උෂ්ණත්වය සටහන් වෙන්නේ ඇනලොග් සිග්නල් විදියට තමයි ඒවා ලබා ගන්න. ඒත් උදාහරණ කීපයක් ඔය කිව්වේ. දැන් ඇනලොග් සිග්නල්ස් කියන ඒවා අපිට පේන්නේ නැහැ මේවා මේ විදියට යනවා කියලා. නමුත් ඒක කන්ටිනියුස්. කන්ටිනියුස් කියන්නේ කොහෙන්වත් කැඩෙන්නේ නැහැ. නොකැඩී ගමන් කරන තරංගයක්. ඔන්න ඔය ආකාරයට යන තරංග තමයි කන්ටිනියුස් කියලා කියන්නේ. කාලයත් සමග නොකැඩී ගමන් කරන තරංග. ඩිජිටල් කියන්නේ ඔක ඔපොසිට් එක. ඩිජිටල් තරංග කියන්නේ ඔක්කේ ඔපොසිට් එක. ඒ කියන්නේ කාලයත් එක්ක තරංගය අවස්ථා දෙකකට කැඩි කැඩි තමයි ඉස්සරහට ගමන් කරන්නේ. ස්ටේට්ස් කියලා අපි කියන ඒවට. තරංගේ මුලින්ම බිඳුවෙන් පටන් ගත්තොත් තව චුට්ටක් වෙලා යනකොට ඒක එක ස්ටේට් එකට එනවා. එක ස්ටේට් එකේ තරමක් ගමන් කරලා ආපහු බිඳුවට එනවා. ඒ විදිහට බිඳුවේ තරමක් වෙලා ගිහිලා ආයෙ එකට එනවා. එක සහ බිඳුව ආකාරයෙන් ගමන් කරන එවැනි තරංග වලට අපි කියනවා discrete signal නැත්නම් digital signals කියලා. ඒක දෙවෙනි ටයිප් එක. දැන් කම්පියුටරෙන් හැදෙන තරංග. digital phones, smartphone නේ ඒවා හැම එකකින්ම හැදෙන්නේ මේ එක බිඳුව ආකාරයේ තරංග. ඒ කියන්නේ discrete signals කියනවා. චේතන පැහැදිලිද? දැන් පැහැදිලි ඇති. දැන් බලන්න ඇක්ටිවිටි ෂීට් එක අපි සම්පූර්ණ කරමු බලන්න. ඇක්ටිවිටි ෂීට් එක කම්ප්ලීට් නම් මට ඕකේ එකක් දාන්න. සනත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා අලුතෙන් කෙනෙක්. ඔයාට මම මේකේ ලින්ක් එකක් දානවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒතර වර්ක්ෂීට් එකක් ඕපන් වෙයි. ඕක තමයි අපි කර ඉන්නේ. දැනට අපි සාකච්ඡා කරපු එක මිස් වුණා නම් කමක් නැහැ. මේ ටික දැනට බලාගෙන යන්න. පළවෙනි ස්ලයිඩ්ස් තුනට අදාළව තමයි අපි කරන්නේ. right අංජන ඉවරයි. චේතන කරගෙන යනවද තාම? හොඳයි. අංජන සහ චේතන ඉවරයි. finish. right now we'll see the answers for these activities here, then check your answers are correct or not. Sanath also first listen here, then later you can get the recording of this the missing part, right? Then until that, then listening what we are doing here, right? And then look at the first one. Data transfer between two computers or set of computers is known as data communication. Here they are asking true or false. The statement true or false. Then what can you say about the statement is true? That earlier in the definition I said data transfer. Transfer data from one location to another location called as data communication. Therefore, the statement is true. Second one, the data produced by computers are known as analog. Statement is false, right? Then earlier we learned the data produced by computers can be categorized under digital, right? Computers selling had any digital signal. Then look at the third one.
it needs signals to carry data from one location to another. Signals භාවිතයෙන් තමයි දත්ත එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට ගමන් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා statement true. Right. Then look at the MCQ type question here. Which of the following can be considered as types of signal? Types: analog and electricity, electricity and digital. Electricity is not a type of signal. Analog and digital. Here, the third one is the correct answer for the types of signal. Analog and digital. Right. Then look at the second slide here. Types of signal. Under that first one, how many types of signals available? Here we learn 2 types of signals. Therefore, answer is 2. Continuous waves that change with time, digital, analog, as bit and bytes, hybrid signal. Change with time, the continuous waves that change with time, that earlier we learned, analog. Which one is not an example for analog? They're asking not example, not an example. Human voice is example for analog signals. Thermometer also example. Computer signal, right? That's also easy question. Directly we can say computer signal is not a analog, that's digital. Voltage signal generated by microphones. Voltage signals generated by microphones. Microphones හරහා generate වෙන signals මොකද කියන්න පුළුවන්? Digital or analog? Voltage signals always analog. Analog signals. Right. Then look at first slide. Okay, second one, third one also, or you can do this one also. Digital signals are based on ones and zeros. Ones and zeros. එක සහ බිඳුව මත පමණයි digital signals පදනම් වෙන්නේ. Telegraph signals are example of. Telegraph නැත්තම් telegram කියන ඒවා. Right? වර්තමානයේ නම් ඒ තරම භාවිතේ නෑ මේ telegraph කියන ඒවා. ඉස්සර පරිගණක කියන ඒවා ඊමේල් වගේ ඒවා ජනප්‍රිය වෙන්න ඉස්සෙල්ලා හදිසි පණිවිඩයක් යවන්න තිබ්බ ක්‍රමයක් තමයි telegraph නැත්තම් telegraph නැත්තම් telegram කියලා කියන්නේ. right? ඒතර අපිට telegram එකක් යවන්න ගෙදර ඉඳන් බෑ ළඟම තියෙන තැපැල් කන්තෝරුවට යන්න ඕනේ. එතන තමයි telegram machine එක තියෙන්නේ. right? ඒතර අපිට අවශ්‍ය පණිවිඩය අදාළ ෆෝම් එක පුරවලා දුන්නාම තැපැල් කන්තෝරුවට ඒගොල්ලෝ ඒ මැෂින් එක හරහා ඒ වෙලාවෙම අදාළ යන්න ඕනේ තැන තැපැල් කන්තෝරුවට ඒක යවනවා. right? ඒ විදිහට ඒ තැපැල් කන්තෝරුවේ ඉන්න පුද්ගලයෙක් නිවසටම ගිහිල්ලා පණිවිඩය දෙනවා. ඒතර පැය 2-3ක් ඇතුළත මේ ටෙලිග්‍රෑම් එක නැත්තම් ඒ හදිසි පණිවිඩය යවන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 20කට 25කට ඉස්සෙල්ලා මේක ගොඩක් ජනප්‍රියයි. නමුත් වර්තමානයේත් භාවිතා කරනවා. Anjan, I refresh කරලා බලන්න. Options are available. These options are available. Then, right? Okay. Here we are discussing about telegraph or telegram signals. These are digital, right? Digital signals. Then signals which can be traveled through air. අවකාශය හරහා ගමන් කරන්න පුළුවන් තරංග වර්ගය මොකක්ද කියලා අහනවා. Signals which can be traveled through air. අවකාශය හරහා ගමන් කරන්න පුළුවන් continuous signals වලට විතරයි. Right? Here, remember that point that earlier in the discussion we are not pointed out that part. Continuous signals only allowed to travel through the air.
Right? It is an important point. If you are producing digital signals, the first thing is these digital signals should convert into the continuous. Then only these digital signals can travel through the air. Continuous signals පමණයි අවකාශය හරහා ගමන් කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. Digital signal එකක් තියෙනවා නම් ඒක first convert වෙන්න ඕනේ continuous නැත්නම් analog signal එකකට. ඊට පස්සේ තමයි අවකාශය හරහා ගමන් කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. Right. Then next one, which one is an example for digital signal? Analog, watch, smartphone, human voice, none. It is clear that smartphone that earlier I mentioned, this is the good example for digital signals. Right. Okay. These are the points we are pointed out up to now. Back to the presentation again. Right. Here we discussed about digital and signal. Right. Then look at the diagram here. Data communication system. Right. In this diagram, explain the devices. The components need to establish a data communication system. Right. Data communication system එක තිබිය යුතු උපාංග කොටස් තමයි මේ diagram එකෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. බලන්න කොටස් කීපයක්ම තියෙනවා. වම් පැත්තේ ඉඳලා ගන්න. Right. Look at the left side from left side here in the yellow color. There is a term called protocol. Protocol කියලා term එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට පස්සේ එමු. ඊට පල්ලෙහා මේ තියෙන්නේ දත්ත හැදෙන තැන. This is the place where data produced, the location where data generated. දත්ත හදන තැන. එතනට කියනවා අපි source කියලා. Another term for the location where data produced. Source location, source. This source location may be a workstation, computer, smartphone, tab or server, any digital device. This source may be any digital device. It may be a workstation, computer, smartphone, tab or server. දත්ත හදන තැන, generate කරන තැන, message එක යවන්න ඕනේ තැන. Right? විවිධ නම් වලින් කියනවා. ඔතනට තමයි අපි කියන්නේ source කියලා. Source location. Source location එක ඕනෑම digital උපකරණයක් දත්ත sannivedanaya කළ හැකි digital උපකරණයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්න උදාහරණ ටිකක් කිව්වොත් workstation එක. Computer. දැන් workstation computer එකේ වෙනස මොකක්ද? අපි මේ ගැන සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා මීට පෙර types of computer ගැන කතා කරනකොට workstation එකේ තියෙන keyboard එක mouse එක විතරයි. computer එකක් එතන ඒකටම ආවේනික computer එකක් නැහැ. system unit එකක් නැහැ. computer එක කියන්නේ සම්පූර්ණ තනිකරම system unit එකත් එක්ක. right. ඒතර source එක වෙන්න පුළුවන් workstation එකක්, computer එකක්, smartphone tab ඔය විදිහට. right. ඔය diagram එකේ බලන්න දකුණු පැත්තේ කෙළවර තියෙන එක. දකුණු පැත්තේ කෙළවර කියන්නේ අර හදන message එක ලබන කෙනා. The location where receive the message. Location where receive the ලබන්නා. එයාට අපි කියනවා receiver කියලා. Receiver. Receiver එකත් ඕනෑම digital device එකක් වෙන්න පුළුවන්. Receiver may be any digital device. It may be a server, computer, smartphone, or another workstation. Right? It may be any computer digital device. Right. Then in this diagram, we identify two components, that is source and receiver. Source is the place where data generated. Receiver is the place where received the data. Right. Then in between, there are some other components also. Look at here. In the first location, in the source location, it's a digital device. Therefore, it produces which signal? Digital signal. Okay. Source location එක මම කිව්වා
එතන තියෙන්නේ digital devices. එහෙනම් එතනින් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ එළියට එන්නේ digital signal. හැබැයි digital signals වලට බෑ අවකාශයේ හරහා ගමන් කරන්න. Right? Digital signals are not allowed to travel through the air. Therefore, it need to convert these digital signals into what signal? Which signals? Analog. How you are going to convert this digital into analog? They are using a separate device called modem. Modem is the device that used to convert digital signals into analog signals and the vice versa. That means analog to digital also. Converting digital into analog known as modulation, analog into digital known as demodulation. Right. Remember these terms also. මෙතන modem කියලා උපකරණයක් එනවා. modem එකේ කාර්යභාරය තමයි source එකෙන් එවන digital signals අවකාශය හරහා ගමන් කළ හැකි පරිදි analog බවට පරිවර්තනය කිරීම. digital analog බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හඳුන්වනවා modulation කියලා. right. දැන් මේ analog signals ගමන් කරනවා මෙන්න මේ තවත් component එකක් කරහා. අපි ඒකට කියනවා network channel කියලා. network channel එකක් කරහා තමයි ගමන් කරන්නේ. මේ network channel එකෙන් තමයි අපිට පාර හොයලා දෙන්නේ. යන්න ඕන දත්තවලට කොතනටද යන්න ඕනේ කියලා පාර හොයලා දෙන්නේ network channel එක හරහා. Right? Network channel says the path that want to reach the destination. There are different types of network channels. Here you can see some examples. Later we'll get some more idea about these channels. Local area network, wide area network, like that. Right. Then after going through the network channel, it will come to the destination point. Again, in the destination, the signals are analog. අවසානයේ එන්නේ analog විදියටනේ. මොකද analog වලට convert කරානේ. ඒතර analog signal තේරෙන්නේ නැහැ මේ device එකට. මොකද device එක digital device එක. ඒ නිසා මේ ආපු analog ටික convert කරන්න ඕනේ ආපහු digital බවට. අන්න ආයේ modem එකක් ඕනේ. ඒතර analog signal converting analog into digital known as demodulation. Converting analog into digital known as demodulation. ඔය diagram එකෙන් අපිට ගන්න තියෙන ඔන්න ඔය ටික. Then I can summarize it again. The component here, source location. Source is the location where generate the signals. Then receiver. Second one, receiver. Receiver is the location where received the signal. Right. Then modem. Modem we are using to convert digital signals into analog. There are another modem at the end also to convert analog signal into digital. Right. Then signals, this analog signal should go through the network channel. The purpose of the network channel is finding the path. Path එක හොයලා දෙන්න ඕනේ ඔය දත්තවලට. ඔය idea එක විතරක් ගන්න. මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක මොනවත් වෙන හිතන්න යන්න එපා. ඒවා අපිට අවශ්‍ය නැහැ. diagram එක විතරක් කොළුවට ගන්න. Right. Okay. Then look at the description here. මම කියපු විස්තර ඔක්කොම මේ note එකේ මෙතන තියෙනවා. Right. Element එක workstation, sender නැත්නම් source කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Right. Okay. Device that generate and sends. Receiver receive the message. Network channel determine the data path. Signals analog or digital carry data. තව වචනයක් තියෙනවා මෙතන protocol කියලා. right. Protocol කියන එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ කහ පාට එක පස්සෙමු කියලා මේ term එකට. Protocol means set of rules. Once the data in the network, this data should follow the rules and regulation in the network.
network එකේ තියෙන rules වලට අනුව තමයි දත්ත ටික ගමන් කරන්නේ. data අවකාශයේ හරහා යනකොට ඒ network එකට අදාළව තියෙනවා නීති මාලාවක් rules තියෙනවා. අන්නේ rules වලට අනුව තමයි දත්ත ගමන් කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒකට අපි කියනවා ඒ rules set of rules එක software එකක් protocol එකක් කියලා අපි කියනවා. දැන් අපි සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු ඔන්න පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් එකිනෙකාට මුණ ගැහෙනවා. පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් එකිනෙකාට මුණ ගැහෙනවා. ඒ දෙන්නට දැන් කවදාවත් දැකලා නැහැ ඒ දෙන්න. අලුතෙන්ම දැක්කේ කියලා හිතන්න. ඇවිල්ලා එක්කෙනෙක් අනිත් කෙනාගෙන් අහනවා පාරක්. එතකොට ඒ දෙන්නගේ sannivedanaයේදී අපි follow කරන්න ඕනේ general rules. අපිට බෑ තේරෙන්නේ නැති වචන භාවිතා කරන්න. අර අනිත් පුද්ගලයාට තේරෙන්නේ නැති භාෂාවකින් කතා කරන්න බෑ. ඒවා තමයි rules. පිළිගත නොහැකි නරක වචන භාවිතා කරන්න බෑ. දෙන්නෙක් අතර කතා බහක් ඇති වෙද්දී අපි සාමාන්‍ය සමාජීය පිළිගත්ත නීති වලට යටත්වනේ කතා කරන්නේ. අන්න ඒකම තමයි මෙතන වෙන්නේ. කම්පියුටර් දෙකක් අතර දත්ත ගමන් කරද්දී ඒ නීති මාලාවක් තියෙනවා. අන්නේ නීති මාලාවට යටත්ව තමයි ගමන් කරන්නේ. අන්නේ නීති මාලාවට තමයි අපි කියන්නේ protocol එකක් කියලා. Protocol is the set of rules that should follow within the network. ඒ ටික මතක තියාගන්න වැඩි ගැඹුරින් හිතන්න යන්න එපා. ඔය terms වල තේරුම් මෙන්න මේ තියෙන විදිහට මේ කෙටියෙන් හඳුනා ගන්න. දැන් protocol a set of rules that should follow each and every device in the network. modem කියන එක මම ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරා signal convert කරන්න භාවිතා කරා. Right, okay, now we can move to the activity sheet. Here now you can complete this one and also this one. Statement 7 statements here. They are asking to true or false. Right, after completing please send the message okay. Right, now you can start it.
Right, okay. Chetana finish. I think Anjana, Sanat, and yes, you are okay now. Yes, Anjana, okay. Right, okay. Here we'll see the answers. What's the answer for this one? First, look at try to fill this one here. Source, the location where send the messages. Source. Then this one, modem, used for converting digital signals into analog signals. Right. Then network channel, under that type of network. Here the first one, I think local area network, in short LAN. Later you will get some more idea about what is LAN. Right. Until that, remember this name. Under type of network, first one LAN, then wide area network, radio broadcasting, microwave. Another one, can what's that? Can remember that one? Wi-Fi. Right. Then at the end, here in devices known as receivers. Receiver. Right. Then what's the answer for here? Protocol. Right. In that way, you have to fill the answers. I think all of you have got the correct answers here. Right. We'll move to the next one. Then look at the statement. Receiver is the station where produce and send the message. Right. The statement is wrong. Why? Receiver is the place where receive the message, not this place where send in the message. Therefore, the statement is false. Second one, network channel determine the path from sending to receiver station. Right. The statement is correct because that earlier we learned the purpose of having network channel that determine the path. යන ගමන් මාර්ගය තීරණය කරනවා sender ගෙදලා receiver ට. එන statement එක true. Third one, source station determine the set of rules to follow in the network. No. Statement is false. Because source station, the task of the source station is producing messages or producing data that should be sent through the network. දත්ත හදන එක තමයි යවන්න ඕනේ දත්තය. හදන එක තමයි source station එකේ රාජකාරිය. හතර, protocols are the type of signals that help to carry data and information. Statement එක වැරදි. මොකද protocols කියලා කියන්නේ set of rules that should follow in the network. Fifth one, source station produces the message that need to send to receiver. අනේක හරිනේ. source station එකේ නිවැරදි රාජකාරිය මෙතනින් කියනවා පස්වෙනි statement එකේ. Produce the messages that need to send. Therefore, statement is true. බලන්න හයවෙනි එක. Modulation is the process of converting digital to analog. That is correct. Converting process of converting digital to analog is known as modulation. Statement true. The set of rules that follow in the network are known as protocol. That's also correct. The statement correct. That earlier we learned what is protocol. Protocol means set of rules that should follow in the network when travels data from source to destination. Right, that's the end of activity here. Before moving to the next activities, we should want to cover the next part. Therefore, back to the presentation again. Here, now we are
are going to identify data transmission mode. Data transmission modes. Modes specify, describe the direction. And that earlier we learned what is data communication. Data communication means travel data from one location to another. Then data transmission mode says which direction. Right? Here explain the directions available, the directions, possible directions that travel data from one location to another location. Data transmission modes වලින් කියලා දෙන්නේ දත්ත ගමන් කරන දිශාවල්, direction ටික. Direction එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට තියෙන direction වර්ග තුනක් තියෙනවා. There are 3 types of data transmission modes. We should want to get idea about these 3 types. Right. Let's first get the name of these 3 types here. Simplex, half duplex, and full duplex. These are the names of these 3 modes. These are called as data transmission modes. Also known, another name for this, directional mode. Directional modes. Another name for data transmission modes here. 3 types here. Types තුනක් තියෙනවා. ඒ types තුනේ නම් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ, simplex, half duplex, full duplex කියලා. right. එහෙනම් අපිට ඕනේ වෙනස identify කරන්න ඕනේ what is simplex, then what is half duplex and full duplex. Right. First we'll see what is simplex. Simplex says they are allowing to travel data from one location to another. Only one direction available, one direction. That means they are allowing to send in data from source to destination, only source to destination or source to receiver. It's not possible to travel data from receiver to sender. Only it allows to travel sender to receiver. In that form of transmission known as simplex transmission, also known as unidirectional. Another name for simplex, unidirectional. Simplex එකේදී allow කරන්නේ දත්ත ගමන් කරන්න හැම වෙලෙම source එකේ ඉඳලා receiver එකට විතරයි. දත්ත හැදෙන තැන ඉඳලා ලබන්නාට විතරයි. ලබන්නාට බෑ උත්තර දෙන්න. ආපහු දත්ත යවන්න බෑ. මේ වර්ගයේ transmission වලට අපි කියන්නේ simplex කියලා. දැන් උදාහරණෙන් ඉස්සලා බලන්න මේ රූප සටහන මේ තියෙන්නේ. Look at the diagram here. ඊතලේ බලන්න. arrow එකේ හැම වෙලේම arrow එක තියෙන්නේ sender එකේ ඉඳලා receiver එකට. Simplex one direction. උදාහරණ කීපයක් අපි බලමු. දැන් can someone tell me one example for, can you think that? If you know the example, can you think the example, then post it through the chat box. Anjan example එකක් කිව්ව හැකිද? chat box එකකින් එවන්න බලන්න. හැම වෙලේම දත්ත එනවා විතරයි. අපිට ලැබෙනවා විතරයි. අපිට ආයේ පිළිතුරු දෙන්න බෑ. ආපහු යවන්න බෑ. මොන වගේ තැන්ද තියෙන්නේ? anyone? දැන් අපිට තියෙන හොඳම උදාහරණය තමයි ටෙලිවිෂන් සිග්නල්. ගෙදර ඉඳලා ටෙලිවිෂන් එක බලද්දි බලන්න විතරනේ පුළුවන්. අපිට සවුන්ඩ් එක එනවා, සවුන්ඩ් සිග්නල්ස් එනවා. රූප බලන්න පුළුවන්. පින්තූර එනවා. නමුත් ටීවී එකේ යන දේවල් වලට අපිට ආපහු පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්. බෑ. අපිට ආයේ පිළිතුරු දෙන්න බෑ. රේඩියෝ සිග්නල්ස් උත් ඒ වගේ. ඒ වගේ එක්සැම්පල්ස් ගැන අපිට හිතන්න ඕනේ මේ සිම්ප්ලෙක්ස් කමියුනිකේෂන් එකේ. තව එක්සැම්පල් එකක් තමයි මේ රූප සටහනින් පෙන්නන්නේ. Look at the diagram here. Computer එකේ communication. හැම වෙලේම
keyboard එකේ ඉඳලා system unit එකට. ඒක simplex. system unit එකෙන් keyboard එකට දත් එන්නේ නැහැ. right? දත්ත ගමන් කරන්නේ keyboard එකෙන් system unit එකට. mouse එකෙන් system unit එකට. ඒ කියන්නේ හැම input device එකක input device වල ඉඳලා දත්ත යන්නේ system unit එකට. Data communication between input devices and the system unit. ඒක simplex mode. Then output devices ගත්තොත් system unit එකේ ඉඳලා output. system unit එකේ ඉඳලා output එනවා. එතනදී system unit එක තමයි source එක. ඒකත් එක දිශාවකට විතරයි. එහෙනම් අපි system unit එකට high කරලා තියෙන devices සහ system unit එක අතර communication බැලුවොත් ඒක simplex mode එකට අයිති වෙනවා. The communication between system unit and other devices are categorized under simplex mode. I think all of you can understand that point. All the communication between peripheral devices and the system unit are categorized under simplex mode. Here look at the example that we discussed. This example: television, radio, mouse, keyboard or printer. Right, that's about simplex communication. Then we'll see the second part, half duplex. Half duplex. Half duplex, in this communication, it allows to travel both direction. Right? It allows to travel sender to receiver as well receiver to sender. මේ ක්‍රමේදී පැති දෙකටම දත්ත ගමනාගමනයට ඉඩ දෙනවා. දත්ත හදන කෙනාට යවන්න පුළුවන්, ලැබෙනවා, ලබන්නාට පිළිතුරු දෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි වෙනස තියෙන්නේ මේ එකම වෙලාවෙ මේක කරන්න බෑ. Not at the same time. Transmission allows both direction but not at the same time. එකම වෙලාවෙ මේක කරන්න බෑ. දත්ත ටික ගියයින් පස්සේ තමයි අනිත් කෙනාට පුළුවන් පිළිතුරු දෙන්න. Right? I think you can get this idea also. Example, walkie talkie නේ. අර police කට්ටිය ගාව තියෙන්නේ දැකලා ඇති පාරේ ඉන්නකොට අර ලොකු ෆෝන් එකක් වගේ එකක් තියන් ඉන්නේ කළු පාට ලොකු උපකරණයක් ටිකක් ලොකුයි සාමාන්‍ය ෆෝන් එකකට වැඩිය walkie talkie කියන එක. ඒ උපකරණේ නැත්නම් internet browsing ගැන හිතන්න. Think about the internet browsing. Also half duplex. අපි මොනවා හරි request කරොත් request කරායින් පස්සේ තමයි අපිට ඒ data තිරේ දිස්සෙන්නේ. After requesting, only the data appear in the screen. Therefore, the data transmission happen both direction but not at the same time. These are the example for half duplex. Right. In this communication, you have to remember half duplex allows data transmission for both direction but not at the same time. Then you want to remember some examples also: walkie-talkie and internet browsing. This diagram explain how data transmission happen in this mode. Right. Then look at the third one also. Then we can go to the activities. Full duplex. Full duplex, the only the difference, that's same, very similar to half duplex. The only the difference is here, they are allowing to transmission data at the same time. Previous one, earlier one, not at the same time, but this time the same time. එකම වෙලාවේ දත්ත ගමන් කරන්න පුළුවන්. එකම line එකේ එහාට මෙහාට ගමන් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එකම line එකේ. දැන් ටෙලිෆෝන් line එක ගැන හිතන්න. එක හොඳ example එකක් full duplex වලට. සාමාන්‍ය දුරකථන සංවාදය, ටෙලිෆෝන් network. නැත්නම් video conferencing. දැන් අපි ඉන්න මේ online class එක. Online class කියන එක. These are the some example for full duplex, also known as bidirectional. Bidirectional.
remember these terms here. In this case, you want to remember full duplex mean data transmission allows for both direction at the same time, at the same times. Right? Another term for at the same time is simultaneously. These are new terms sometimes in your case, new terms here. Simultaneously mean the same time. එකම වෙලාවෙ. දෙපැත්තටම දත්ත ගමනාගමනය ඉඩ දෙනවා එකම වෙලාවෙ. Telephone conversation, video conferencing are the good example for full duplex part. Right. Here I think you get clear idea about these different types of data transmission mode. Here we are discussing about data transmission modes. These data transmission modes explain the direction of the data transmission. There are three types of directions: simplex, half duplex, and full duplex. In the simplex mode, it says only one direction is allowed. Half duplex says both directions are allowed but not at the same time. Full duplex say both directions are allowed at the same time, so simultaneously. Right, that's the thing we discussed so far. Now we can go to the our activity. Please open the activity sheet. Try to answer data under the data transmission mode. This one, some blank fill-ins activity here. Simplex and half duplex, also full duplex. Right. Try to complete all of these activities. In that case, we finish the first part of the data transmission. Then I will give another link for the next part. Right. Then පටන් ගන්න activity එක පටන් අරන් මට okay message එකේ වන්න.